ఇంతకుముందు బిజినెస్ చేయాలంటే మా అమ్మ నన్ను ఉరికించుకొట్టేది, పోయి పని చేసుకోకుండా ఎందుకు అంత రిస్క్ చేయాలి. ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ డెప్త్ ప్రాబ్లం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నీకు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి దెన్ ద హిట్ ద మార్కెట్, అప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ వే బిఫోర్ ద స్టూడెంట్ హిట్స్ ద జాబ్ మార్కెట్. రైట్. సో కాలేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుంది? నేను పాస్ అవ్వాలి, ఈ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి, అసైన్మెంట్స్ టైం కంప్లీట్ చేయాలి, ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉండదు. సో యువర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్, గెట్టింగ్ ద డిగ్రీ. అంతే. ఓకే, సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ వీ హావ్ సీన్. And then you have an element of there are good colleges, there are average colleges. Okay, I don't class anything as bad college. Okay, you'll get learning out of every college. Okay, so నీకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళు ఏం స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు, రియల్ వరల్డ్కి యూజ్ అయ్యా లేదా అన్నది, దోస్ థింగ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో మిస్ అవుతున్నాయి. యూకే వచ్చేటోళ్ళు జాబులు దొరక కష్టపడుతున్నారు, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, అన్ని దేశాల్లో అది కామన్ పాయింట్. అది ఓకే, ఓకే, ఇట్స్ ఎ నైస్ ఛాలెంజ్. వీ వుడ్ లైక్ టు టేక్ హెడ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాము అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా ఐడియా. హలో ఎవ్రీబడి, ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్. ఎందుకంటే లండన్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు 4 yearsగా కష్టపడి మన జనరేషన్ స్టూడెంట్స్ అండ్ జాబ్ సీకర్స్కి హెల్ప్ అవ్వడానికి ఒక స్టార్ట్అప్ బిల్డ్ చేశారు. నియర్లీ 6.5 crores ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైజ్ చేశారంట ఈ స్టార్ట్అప్ కోసం. నెక్స్ట్ వీక్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. దానికంటే ముందే వాట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద స్టార్ట్అప్, ఐడియాని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎట్లా రైజ్ చేశారు, అండ్ హౌ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ, ఈ జర్నీ మొత్తం డిస్కస్ చేసాము. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద ఎపిసోడ్ అప్ టు ద ఎండ్ and mention your opinion in the comment section. For the first time, this episode is sponsored by Amber Student. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ నెక్స్ట్ ఇంటేక్కి అప్లోడ్ ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే ప్లీజ్ బుక్ యువర్ అకామిడేషన్ టు ఎంబర్ స్టూడెంట్. బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చూజ్ చేసుకునే యూనివర్సిటీకి దగ్గరలోనే వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, అండ్ దే ప్రాపర్టీస్ ఆర్ స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ స్టడీ డెస్క్స్ అండ్ ఆల్ ద అదర్ అంబియన్స్. ఆల్సో అదే ప్రాపర్టీస్లో ఫెలో స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ విత్ దెమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ల్యాండ్ ఇన్ ద న్యూ కంట్రీ. బీట్ యూరోప్, అమెరికా, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, ఏ కంట్రీస్లో అయినా కానీ 200+ కంట్రీస్లో వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరెవర్ యూ వాంట్ టు గో యూ కెన్ బుక్ యువర్ అకామిడేషన్ త్రూ దెమ్. లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేసాము. ఆ లింక్ ద్వారా బుక్ చేసుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద స్పెషల్ డిస్కౌంట్. ఎంజాయ్ ద పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్ టు ద పాడ్కాస్ట్ అఫీషియల్లీ. థ్యాంక్ యూ. సో ఫస్ట్ పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మేము నార్మల్లీ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం అనమాట, లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ లండన్లో మన తెలుగు వాళ్ళని కొంచెం బాగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళని, ఇట్లానే మంచి మంచి కంపెనీస్ ఓన్ చేస్తున్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మాట్లాడదాం, వేరియస్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం అని చెప్పి. హ్యాపీ దట్ మీలాంటి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఓకే డిస్కస్ అని చెప్తున్నందుకు. హ్యాపీ టు బీ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు టాక్ టు మన తెలుగు వాళ్ళందరితోటి. థ్యాంక్స్ అన్న. సో మనం బిఫోర్ సెన్సీ గురించి మాట్లాడే ముందు హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ స్కిల్స్ గ్యాప్ని మినిమైజ్ చేయడానికి ఆర్ ఎల్స్ స్టూడెంట్స్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి చేసే ముందు లైక్ మీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ దెన్ వాట్ లెడ్ యూ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఐడియా విచ్ కెన్ మేక్ డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తే. తప్పకుండా. సో పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నేను 2006 అప్పుడు ఐ కేమ్ టు యూకే ఎంబీఏ చేయడానికి. సో దాని తర్వాత జస్ట్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ నేను రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్లో ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ యాజ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్. అండ్ దెన్ అక్కడ నుంచి సీనియర్ బిఏ అండ్ దెన్ ప్రిన్సిపల్ బిఏ అయ్యి ఐ డిడ్ కాంట్రాక్టింగ్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్, 4-5 years. I worked in most of the banks in the UK. At the moment, last 4 years nunchi I've been working for Lloyds Banking Group, one of the largest retail banks UK lo. And predominantly my role is working with all the business areas within the bank and ensuring that they're exploiting the latest technologies to transform the journey. So mainly machine learning, virtual assistant, chatbots, they're using those latest technologies to streamline the customer journeys. Be it your current account opening aina gaani, lekapothe credit card account opening aina leda servicing journeys aina avanni. So that's my past and present, what I'm doing at the moment. So
ఐడియా దగ్గరకు వస్తే అగైన్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ లాస్ట్ good few years, like 6-7 years nunchi, one of the things that I've been thinking about is okay, like with all these skills that we acquired, there's something more we can do. Yeah. And one of the things that I was very conscious and precious about is as well is nenu okay vere edana cheste mana next generation ki paniki vachedi cheyale with all these skills that we have. Yeah. And that's how it started. అండ్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా, యాక్చువల్లీ మనకి మైండ్లో లైక్ ఈ పాయింట్ రైజ్ చేసింది ఏంటంటే మీరు నిర్వాణ చారిటీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి కోవిడ్ టైం మందికి యూటిలైజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మీరు యాక్చువల్లీ మనం ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ చేద్దాం బిల్డింగ్ మీద అని చెప్పేసి అనుకున్నారు కదా. సో దాని గురించి కొంచెం. షూర్. సో ఫస్ట్ ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెన్ ఐ గాట్ దిస్ థాట్ ఇట్ వాజ్ మోర్ అరౌండ్ రైట్ ఓకే నేను నా టాలెంట్ తోటి ఇంకేదన్నా ఐ కెన్ డూ మోర్ అని చెప్పి ట్రై డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే ఇండియాలో సర్వీస్ ఓపెన్ చేద్దాము, దర్స్ అ గ్యాప్ ఇన్ ద మార్కెట్. యూకేలో యుఎస్లో ఉన్నట్టు హైవేస్ మీద. సో వి డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దట్ వన్. ఆల్మోస్ట్ స్పెంట్ 1.5 years. దెన్ దాని తర్వాత రెస్టారెంట్ చైన్ ఓపెన్ చేద్దాము అని. ఓకే సో ఈచ్ వన్ స్టాప్డ్ ఎట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. అండ్ దెన్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ కాన్వర్సేషన్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై వైఫ్, what we came across was we were constantly seeing some problems in the community, local and at national level as well. Charities are struggling a lot to support people who are in need. Yeah. And we were contributing to that as well by supporting the local charities. వాళ్ళకి ఎప్పుడు హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా ఫుడ్ డొనేషన్స్ అట్లాంటి క్లోదింగ్ డొనేషన్స్ ఇచ్చుడు అదంతా. But one thing we noticed was దాంట్లో most of that help that they're asking is in a very traditional way, which is they hold events. Right. Okay. And then immediate help కావాలి అర్జెంట్గా అన్నవి ఇట్స్ మోర్ పోస్టెడ్ ఆన్ ఫేస్బుక్ గ్రూపుల్లో అక్కడ ఇక్కడ. ఓకే సో దట్స్ వెన్ ఐ థాట్ you know what, I can see a lot of people who want to help. Yeah. కానీ వాళ్ళకి టైం ఉండదు ఈవెంట్లకు వెళ్ళడము ఆర్ సూపర్ మార్కెట్లలో అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటారు బోర్డ్స్. అదే మళ్ళీ ఆర్గనైజ్ చేసి మనలాంటి వాళ్ళు దే వాంట్ టు హెల్ప్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీ టు హెల్ప్, క్విక్ అండ్ ఫాస్ట్ ఉండాలి. సింపుల్, ఒకరికి హెల్ప్ కావాలి ఇంకోటి హెల్ప్ చేయాలి. రైట్. యా. సో ఓకే దేర్ ఇస్ నీడ్, దేర్ ఆర్ లోట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు హెల్ప్. హౌ డు వి స్ట్రీమ్ లైన్ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ అని చెప్పి దట్స్ వెన్ వి స్టార్టెడ్ నిర్వాణ చారిటీ. In less than 3 months we built an app concept is simple, which is you have people who are in need who can register, people who can help. Yeah. And within and individuals and charities can register. And within 5-mile radius lo anyone who want help, including charities, can post a request saying these are the things that we are looking for urgent ga ivala evening in meals kavalo lekapothe someone, an individual can post saying hey, charities ga normal person ko post cheyochu, normal person kuda. Yeah, like okay groceries help kavale, they're out of job and so on. Yeah. So within 5 miles radius lo unna anyone who registered as I can help. Okay. Yeah. Everyone will get a notification saying this charity or these individuals need help with these items and they can pick it up and they can chat with each other and they can support. One of the things that we used was facial biometric side of stuff. Yeah. So face ID, where they had to upload their ID. Mainly help ever kavalantundru, both sides they have to upload it. Because there was a lot of fraud and mainly people who need help, they're extremely vulnerable people. Yeah. So you don't know who are the people who are fraud in this, who are going to take advantage of them. Especially old people untaru ikkada chaala mandi. Yeah, valle intlo untaru, vallaku medicines someone need to drop, there's no one literally. Okay, so how do we protect them anadi kuda. So we used latest facial biometrics technologies and ID verification side of stuff in order to make sure that's a bit tight. But ఆ టైంలో కోవిడ్ రావడం ఇంకా ఎక్కువ మందికి. Yeah, definitely ఆ టైంలో కోవిడ్ రావడం was literally COVID peak time lo probably there was a period where 6 months lo we have seen more than 10,000 families benefiting from it, and plenty of charities as well benefiting from it. Yeah, and we were recognized as
last decade lo this kind of innovation UK hasn't seen. National Lottery sponsored us as well, or co-funded to enhance the app, and COVID time lo especially we had more than 300 volunteers supporting us with the entire app maintenance and that whole communication side of stuff. మీరు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశారన్నా, యూజువల్లీ లైక్ పీపుల్కి ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలన్నారో వాళ్ళకి దీని ద్వారా ఆపోజిట్ పార్టీ నుంచి హెల్ప్ అందుతా అని చెప్పి చేశారు. నాకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా దీన్ని మీరు యూజర్స్కి ఎట్లా రీచ్ అవుట్ అయ్యేలా చేశారు? మార్కెటింగ్ ఆర్ ఎల్స్ సేల్స్ కానీ? సేల్స్ ఉండదు యూజువల్లీ, ఇది చారిటీ వర్క్ కాబట్టి. Absolutely. So there's no monetization on this one. It's purely done from my pocket, and luckily National Lottery also co-funded it after a certain period of time, which koncham reduces mana meeda burden. So it was mainly through Facebook group, volunteers అని చెప్పాను కదా. So these volunteers were promoting a lot. Okay. Because especially COVID time lo everyone wanted to help others. So everyone were in those Facebook groups. We started it in memunded Essex county. Okay. It's pretty one of the largest counties. Okay. We were only aiming for that, but it extended the reach to literally whole of UK. Right, because everyone were posting about, hey, this app is there, use it అనుకుంటూ అట్లా. ఓకే. సో నార్మల్లీ నాకేమనిపించిందంటే యూజువల్లీ మనం ఒక డేటింగ్ యాప్ డిజైన్ చేసాం అనుకో, 4 యాడ్స్ రన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ యూజర్స్ వస్తారు. బట్ మనం ఇట్లాంటి ఏదైతే చారిటీ కోసం చేసామనో ఆర్ఎల్స్ గుడ్ కాజ్ కోసం చేస్తే అంత ఈజీగా రిజిస్టర్ అవ్వడం కానీ you'd be surprised. There's a lot of people who want to help. Okay, the only thing is a barrier. They don't have time, that ease to help. Okay, no, you streamline it and వాళ్ళకి just a few clicks తోటి help చేయగలడము. Okay, or I know exactly at what time I need to go and give. Right, clear it's a bit flexible to meet more their transparent timelines. Yeah. So no, there's a lot of people who want to help, and it's actually commercial product kante what I noticed is this is much more easier. Fast, definitely. సో అక్కడ మనకి యాక్చువల్ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి ఓకే ఇంకా మనం ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో అక్కడ what it made me think, that journey made me think first ones were more around financial side of stuff. Okay, startup journey itself is a very hard one. You have to consistently work towards it. Put in the effort, your physical and mental effort. Okay, so unless your reason to do it is extremely strong, right, it's really hard to complete that journey, or not even that journey will never complete. Okay, it's always ongoing. But నీకు a passion, motivation, that purpose will give you that. Okay, monetary thing won't give you. So ఈ charity app చేసినప్పుడు the level of satisfaction getting, although దాంట్లోంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వస్తలేకుండా, but I was throwing lot of money into it. My friends were investing it in as well as a goodwill. Majority has come from National Lottery and my side. The satisfaction that I got about helping others, it made me think, okay, right, that's when I thought, okay, mana skills manam permanent job kaakunda, which is self sufficient, I can continue like this happily. దీని నుంచి deviate అయ్యి ఇంకేమైనా చేయాలి అంటే, okay, there should be something that I want to do to fix a real world problem. ఎట్లా మన దగ్గర లైక్ కొద్దిగా స్కిల్ ఉంది, కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. Absolutely. Yes. రైట్. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఐడియా గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఐడియా ఎలా వచ్చింది, అండ్ దెన్ ఏంది ఐడియా అసలు, దెన్ హౌ యూ టేక్ ఇట్ ఆన్ టు ఎగ్జిక్యూషన్. రైట్, సో ఐడియాలో ఫస్ట్ స్టెప్, the approach I took, okay, everyone takes different approaches. Okay, the approach I took was first it was clear. Okay, next generation కోసం ఏదో ఒకటి హెల్ప్ అవ్వాలి. Okay, because we see a lot of kids coming across to UK. So that was always very evident to us. Okay, వీళ్ళు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు, ఓకే, జాబ్లు అన్నా ఎట్లా ఇది అది అనుకుంటూ, రైట్. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం ఏదో ఒకటి చేద్దాం. But ఏం చేద్దాము అన్నది I haven't decided as a next step. So key one was for me to find co-founders. That was the most important one I prioritized. అప్పుడు నా నెట్వర్క్లో చూసి one of the most important one that I was looking for is
people with right attitude. అంటే మీరు ఇంకా ఐడియా ఫైనల్ అవ్వకముందే కోఫౌండర్ పిక్ చేసుకున్నారా See, the లేకపోతే idea at super high level is next generation కి help చేయాలి. ఓకే అది ఫిక్స్ Okay, అయిపోయింది బట్ ఎట్లా అనేది ఇంకా narrowing down how, what అన్నది ఇంకా is ఎక్కువ a detail different, చేసుకోలేదు. yes, that is later. Okay, for me that was, I thought that is later. First I need to find the right set of people that I want to work with, and shape the idea together. Okay, because one thing I believed most is నువ్వు ఐడియా ఫస్ట్ డిసైడ్ అయ్యి తర్వాత వేరే వాళ్ళని తీసుకొచ్చే బదులు, ఎందుకంటే I've seen that from my personal experiences. When someone comes at later stage, the amount of passion and drive you have, and how you stick to it, వేరే వాళ్ళు they struggle to అవునవును go at that అంతే place. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టార్ట్అప్స్ మనం చూసుకుంటే కూడా వాళ్ళిద్దరు యూజువల్లీ ఫ్రెండ్స్గా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటా దే విల్ అగైన్ ఫార్మ్ ఐడియా అండ్ ఫార్మ్ చేయడం అవుతుంది కదా. Could Mostly. yes, quite a lot of them. So atla na network lo I looked at different people. Everyone is a gem of talent ఉన్న వాళ్ళు, super good attitude, everything. So dantlo I had to pick, okay, who are the people, naku these are the skills bit is the last thing. Okay, first one was attitude, who can put in that continuous effort. Okay, who is very passionate about things. Okay, ఏదొచ్చినా కూడా they go head on and they're actually ఒకసారి కమిట్ అయితే చేసేవాళ్ళు. Okay, and most importantly they're matured enough to bring the best out of each other. They can respect each other, trust each other, and the best out of each other. Because startup journey lo there'll be lot of hurdles you have to jump. And also నీకు అంత ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే you'll get differences, right? నీకు అట్లాంటిది every single day or in a week you'll have quite a lot of hurdles where you'll go through a lot of stress and pressure. So ఆ జర్నీలో నాకు మెయిన్లీ ఆ స్ట్రెస్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతారు అండ్ ఒకరినొకళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకొని ఆ రెస్పెక్ట్ ట్రస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ అండ్ బెస్ట్ ఎట్లా తీసుకొస్తారు ఒకళ్ళ దాంట్లో. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ స్కిల్ ఉందా, నాకు ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, స్నేహల్ గంప, ఓకే, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లాస్ట్ many years ఇక్కడ యూకే వచ్చిన దగ్గర నుంచి. ఓకే, సో హీస్ గాట్ ప్రెటీ గుడ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఫినాన్స్ సైడ్ ఆఫ్ స్టఫ్. హీ టిక్స్ ఆల్ ద బాక్సెస్. దెన్ రాజాబాయ్, డాక్టర్ రాజశేఖర్ మారోజు, ఓకే, హీ రన్స్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో హీస్ గాట్ ద ట్రైనింగ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ healthcare, that skill set also he brings in. And the next one is Ravi Danjeti. Okay, he's tech, నిద్రలో కూడా నువ్వు ఇచ్చేస్తే చక్కగా చేసేస్తాడు మనోడు. ట్రిపుల్ ఐటీ అండ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఆలమ్. సో వీ హెవ్ గాట్ రైట్ సెట్ స్ట్రాటజీ, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ నుంచి నేను, ఆప్స్ అండ్ ఫిన్ నుంచి స్నేహల్, డాక్టర్ రాజాబాయ్ లెర్నింగ్ అండ్ హెల్త్ కేర్. సో టీమ్ ఫామ్ అయింది, ప్రాపర్ టీమ్ ఫామ్ అయింది. దెన్ దట్స్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్, రైట్, ద ట్యాగ్ లైన్ ఈస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం హెల్ప్ చేయాలి. హౌ డు వీ డూ ఇట్? So we did lot of number of things. We wrote down different ideas and finally brainstorm చేసిన తర్వాత ఓకే, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సాల్వ్ చేద్దాం మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి. మన ఇండియాలో చూసుకుంటే మేము ఎప్పుడు ఇది వింటనే ఉంటాం రెగ్యులర్గా, యూకే వచ్చేటోళ్ళు జాబులు దొరక కష్టపడుతున్నారు, ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు. ఓకే, అన్ని దేశాల్లో అది కామన్ పాయింట్ అది. ఓకే, సో అండ్ ఇట్స్ ఎ నైస్, అది రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్. చాలా కంపెనీస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డికేడ్స్ నుంచి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాము అనేది. ఓకే, సో నో వన్ క్రాక్డ్ ఇట్, ఎవరు సాల్వ్ చేయలేదు ఇప్పటిదాకా. సో ఓకే, ఇట్స్ ఎ నైస్ ఛాలెంజ్, వీ వుడ్ లైక్ టు టేక్ హెడ్, తీసుకొని సాల్వ్ చేద్దాము అని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా ఐడియా. ఎందుకని ఎగ్జాక్ట్గా సెన్సీ, SEN అని చెప్పి? సో సెన్సై జపనీస్లో మాస్టర్, టీచర్. ఓకే, so we thought Sensei name recently వచ్చింది in the last 12 months. Actually started as a Nirvana group. So Nirvana is we are doing something selflessly to everyone. It's a selfless state. Okay, so అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. We wanted to, obviously we did our journey lo, we did a lot of research, customer testing on all different aspects. When it came to branding side of stuff and also నీ brand type చేయగానే ఏదొస్తుంది ఫస్ట్, నిర్వాణ బ్రాండ్ వస్తుండే, which was a famous one, right? And చాలా మందికి నిర్వాణ అంటే మీనింగ్ కూడా ఇట్స్
లాట్ ఆఫ్ దెమ్ నో అబౌట్ దట్ వర్డ్, ఓకే, బట్ చాలా మందికి మనం చేసేదానికి దానికి సింక్ అయితే లేకుండా అనమాట. దట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ వి గాట్. We have to listen to people, right? Of course. So we thought, okay, right, we need another good name that connects with the type of product that we came up with. And then we took a step back and we thought, right, okay, malla brainstorm chesi, right, this is a list and this is what దాంట్లోంచి we thought Sensei fits well. సో ఇప్పుడు ఐడియా క్లియర్ ఉంది, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎంతో కొంత మినిమైజ్ చేయడానికి మన ప్రోడక్ట్ హెల్ప్ అవ్వాలి. అగైన్ ఇప్పుడు మీరు ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలన్నప్పుడు ఎట్లా, లైక్ హౌ యూ రీసెర్చ్ ఎట్లా చేశారు, అండ్ దెన్ ఆ రీసెర్చ్ తర్వాత మీకు వచ్చిన దాంట్లో ఏ ఫీచర్స్ పెట్టాలి, ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి, అసలు ఫుల్ ప్లెడ్జ్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలి కదా. అవును. దెన్ ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా జరిగింది? ఓకే, సో నీకు రీసెర్చ్లో there are a number of aspects to research, okay, but I'll touch on few. Okay, first one is the customer research. That's the very first one. Okay na unemployment etla solve chedam anukunnappudu, one of the things that we wanted to understand is in depth problem ekkada start aitundi. Okay, problem ekkada start aitundi ante obviously we need to understand unemployment is నీకు స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి దెన్ దే హిట్ ద మార్కెట్, అప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ వే బిఫోర్ ద స్టూడెంట్ హిట్స్ ద జాబ్ మార్కెట్. అవును, 100%. రైట్. సో ఇప్పుడు వీ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ డౌన్ టు స్కూళ్ళల్లో ఏం నేర్పిస్తున్నారు. ఓకే, ఇంటర్లో, ఇప్పుడు ఇంటరే అంటారా, ఇంకా ప్లస్ టూలో ఏం నేర్పిస్తున్నారు, రైట్. అండ్ దెన్ ఇంజనీరింగ్, then you have other non-engineering streams, and then you have healthcare side of stuff. Okay, వీటన్నిట్లలో ఏం నేర్పిస్తున్నారు, అండ్ దెన్ అక్కడ స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ ఎట్లుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద కామన్ థీమ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అక్రాస్ దెమ్, అప్పుడు ఇదే ఉండేది, అండ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ సాడ్ టు సీ సేమ్ స్టఫ్ హ్యాపెనింగ్ నౌ యాజ్ వెల్, విచ్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై యూనో నా ఇంటర్ అయిపోయింది, +12 అయిపోయింది, నేను నెక్స్ట్ బ్యాచిలర్స్ చేయాలి, కానీ ఏం చేయాలో తెలియదు. ఓకే, సో ఇద్దరు పేరెంట్స్ చెప్తారు ఇది చేయి నాన్న ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంటుంది అని, లేదా ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఫారెన్ ఏదో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఎవరో ఒకరు చెప్తున్నారు. సో హెన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టేకింగ్ డిసిషన్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో కాలేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నీ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంటుంది, రైట్, నేను పాస్ అవ్వాలి, ఈ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ పాస్ అవ్వాలి, అసైన్మెంట్స్ టైం కంప్లీట్ చేయాలి, ఎగ్జామ్స్ క్లియర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ థింకింగ్ అబౌట్, అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ ఎక్కువ ఉండదు, బికాస్ దట్స్ నాట్ సంథింగ్ యూ డిసైడెడ్ గట్టిగా. అవును, రైట్. సో యువర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ ఇస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్, గెట్టింగ్ ద డిగ్రీ. అంతే. ఓకే, సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ వీ హావ్ సీన్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యునో దెర్ ఆర్ గుడ్ కాలేజెస్, there are average colleges. Okay, I don't class anything as bad college. Okay, you'll get learning out of every college. Okay, so నీకు డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళు ఏం స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు, రియల్ వరల్డ్కి యూజ్ అయ్యా లేదా అన్నది, దోస్ థింగ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియాలో లాట్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో మిస్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో బేసికలీ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద రీసెర్చ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టఫ్, కస్టమర్స్, ఆ కస్టమర్ జర్నీ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎట్లుంది, ఎక్కడెక్కడ పెయిన్ పాయింట్స్, వేర్ ఆర్ ద గ్యాప్స్ చూసుకుంటే మెయిన్లీ వాళ్ళు అవన్నీ చూసుకొని దెన్ వీ ఆల్సో దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కాంపిటేటివ్ రీసెర్చ్. ఓకే, మన కాంపిటీటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు, కాంపిటీటర్స్ రీసెర్చ్లో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ అడ్రసింగ్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇదర్ దే వాంట్ స్టడీ, ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టడీ, ఐ వాంట్ డూ మాస్టర్స్ కంట్రీలోనే లేదా అబ్రాడ్, స్టడీ అబ్రాడ్ పోతా అండి, 2 రూట్స్, దేశంలో అయినా బయటకైనా వెళ్తా అని. ఓకే, లేదా నేను ఇక్కడే పని చేసుకుంటా, జాబ్ చేస్తా, లేదా హెల్త్ కేర్ వేరే సెగ్మెంట్లో అయితే బయట అబ్రాడ్లో కూడా జాబ్లు వస్తాయి, బయటకు వెళ్తాం. 5th సెగ్మెంట్ ఇది ఆంటర్ప్రెనర్స్ అవుతాము. సో అక్కడ ఆల్రెడీ నీకు 5 స్ట్రాండ్లు వచ్చేసినాయి, స్టూడెంట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అని. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఓకే నేను ఓన్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద, ఓన్లీ జాబ్ సీకర్స్ మీద చేస్తా కాదు. బికాజ్ what we wanted to, the product that we wanted to design and build, we wanted to make sure ki adi student ఏ రూట్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో అది హెల్ప్ చేయాలి. సో అలాంగ్ ద జర్నీ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కానీ హెల్ప్ అవ్వాలి, త్రూఅవుట్ ద జర్నీ హెల్ప్ అవ్వాలి, అండ్ ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్కి తీసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ అవ్వాలి. రైట్. ఓకే, సో అక్కడ ఈచ్ కాంపిటీటర్ ఎట్లున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఓకే, మనం ఏం డిఫరెంట్గా చేయగలుగుతాము. ఓకే టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్ స్టిక్కీ అండ్ మోర్ వాల్యుబుల్ కూడా. ఓకే, సో అది సెకండ్ది కాంపిటీటర్ రీసెర్చ్. అండ్ దెన్ ఫినాన్షియల్ రీసెర్చ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ఓకే,
విచ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నీ మార్కెట్ సైజ్ ఎంత ఉంది, అది కొంచెం కస్టమర్స్ రీసెర్చ్ నుంచి కూడా తెలుస్తుంది. అండ్ దెన్ దాని మానిటరీ ఆస్పెక్ట్ ఎట్లా ఉంది, మానిటైజేషన్ ఎట్లా చేస్తాము ఏంటిది అని. అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ టు డూ సచ్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, నువ్వు అది చేసిన తర్వాత టు అ గుడ్ ఎక్స్టెంట్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్, it's never completing. Okay, but you will know when you need to, okay, right, నాకు enough information వచ్చింది, enough data ఉంది for me to actually start prototyping something. Right, exactly. Okay, now I know what are all the pain points. Okay, I know what my competitors are doing and not doing. I know what's working in that better and not. Okay, నా ప్రోడక్ట్ నేను ఎట్లా డిజైన్ చేస్తే వీళ్ళ నీడ్స్కి, నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది, త్రూ అవుట్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడంతా యూజ్ అవ్వాలి, అండ్ వాళ్ళు ఏ స్టెప్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కూడా అక్కడ కూడా యూజ్ అవ్వాలి. ఓకే, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్ దట్ మేము ఫస్ట్ నుంచే ఏది క్లియర్గా ఉండే అంటే ఇండియా కోసం చేద్దాం, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మేము ద వరల్డ్ కోసం కూడా డిజైన్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకే, సో ఈజీ టు స్కేల్ in other countries as well, with minimal effort. There will be effort, but as minimal as possible. Right. Okay, so hence you see Sensei.global mana design juice kuda, it's applicable to multiple countries. Okay. Yeah, anyone can use it. Okay. So that's when we started, putting all the jigsaw puzzles together. E feature, these are the features at different stages. Lo itla panikostadi students ki. So you'll see job market insights is for understand. First, స్టూడెంట్స్ని నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మోటివేట్ చేయాలి. ఓకే, వాళ్ళకి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి, రాదర్ దాన్ దెమ్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై అదర్స్. సో రీసెర్చ్లో వన్ ఆఫ్ ద కీ థింగ్స్ వాజ్ వీ వాంటెడ్ టు ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ద కోర్. ఎట్ ద కోర్ ఈజ్ స్టూడెంట్స్, మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి కాలేజీల్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ దానికోసం పని చేయకుండా వాళ్ళకి ముందే డిసిషన్ మేకింగ్, ఇది నా గోల్. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ ఇది చేయబోతున్నాను డిగ్రీ తర్వాత, అది జాబా చదువుకోవడమా, ఓకే నేను ఈ కెరియర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అని ముందే తెలిసింది అనుకో వాళ్ళకి. వాళ్ళే కాన్షియస్గా దే నో వాళ్ళు దానికోసం వర్క్ చేస్తున్నారు, అందుకే ఈ డిగ్రీ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఏమైందంటే వీ డిడ్ ఫ్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇక్కడ యూకేలో ఇట్స్ బీన్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ యాజ్ వెల్. నీకు ఎప్పుడైతే నీ అంతటా నీకు తెలుసు నువ్వు ఈ డైరెక్షన్లో ఎందుకు పోతున్నావు అన్నప్పుడు, నువ్వు కాన్షియస్లీ ఆర్ సబ్ కాన్షియస్లీ యుల్ పుట్ ఎఫర్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆర్ మోర్. కొంతమంది పిల్లలు అండ్ నేను డేటా సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, అందుకే నేను ఈ బ్యాచిలర్స్ కోర్స్ చేస్తున్నాను. సో నువ్వు కాన్షియస్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడతావు. ఓకే, ఎస్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యేది నా డిగ్రీ కోసం, బట్ నేను మెయిన్లీ అక్కడ దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ఇస్ దట్. సో అందుకే నేను ఈ ఎఫర్ట్ పెట్టి నేను ఇవన్నీ కాన్షియస్గా ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి అనేది వస్తుంది. నీకు సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది ముందు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైందంటే యూ స్టార్ట్ అక్వైరింగ్ మోర్ స్కిల్స్. ఓకే, సో ఆ రూట్ దగ్గర ఎట్లా ఫిక్స్ చేస్తాం ప్రాబ్లం. మీకు 4 years చేశారు కదా రీసెర్చ్. అవును, ఈ 4 years రీసెర్చ్ అంటేనే లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కదా. ఈ రీసెర్చ్లో మీకు లైక్ చాలా కైండ్ ఆఫ్ డేటా మీకు వచ్చి ఉంటుంది. త్రూఅవుట్ ద ఇండియా స్కిల్స్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది, ఎన్ని జాబ్స్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఎంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ మోస్ట్లీ ఏ ఏరియాస్లో మీ రీసెర్చ్లో ఆబ్వియస్లీ ఫైండ్ అయి ఉంటుంది కదా, దెన్ మీరు డిజైన్ చేసేటప్పుడు కానీ. అండ్ మోస్ట్లీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే యూత్ ఎస్పెషల్లీ ఇమీడియట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఎక్కడ గ్యాప్ వస్తుంది అని చెప్పేసి వాట్ ఆర్ ద ఫైండింగ్స్. ఓకే, నువ్వు దాంట్లో మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగినావు. I'll break it into 2 things. అవును, ఫస్ట్ ది స్కిల్ గ్యాప్ ఎంత ఉంది ఇండియాలో, రెండోది జాబ్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఓకే, స్కిల్ గ్యాప్ మోర్ దాన్ 55% ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, 50% మంది ఎవ్రీ ఇయర్ పాస్ అయ్యే మన ఇండియాలో అరౌండ్ 7 నుంచి 9 million కిడ్స్. ఓకే, సో 1 million is 10 lakhs. సో 70 to 80 lakhs kids every year graduate అవుతారు, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్. సారీ, ఓల్డ్ కదా. సో కిడ్స్. సో మేము నలుగురు కో-ఫౌండర్స్ అందరం ఓల్డ్ కదా, మేము మాట్లాడుతున్నాం కిడ్స్ వీళ్ళకి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అట్లా అనుకుంటాం చేస్తారు. ఓకే, బట్ ఆడియన్స్ చూసే వాళ్ళకి కిడ్స్ అంటే మీరే స్టూడెంట్స్ అయితే. సో దాంట్లో సో అది మోర్ దాన్ 55%, స్లైట్లీ అబవ్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్వేస్ యావరేజింగ్ అరౌండ్ దట్, బట్ ఇన్ జనరల్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ మోర్ దాన్ దట్.
ఓకే ఓకే ఇట్స్ వే మోర్ దాన్ దట్ ఓకే రైట్ అది నీకు ఆ ఫుల్ నంబర్ బయటికి రాదు ఎందుకంటే చాలా కాలేజెస్ దే పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ టు డూ ప్లేస్మెంట్స్ అవన్నీ హెచ్ఆర్స్ తోటి వాళ్ళందరితో ట్యాగ్ అయిపోయి దే ప్లేస్ ఓకే నీకు 55% మంది స్ట్రైట్ అవే దే స్ట్రగుల్ టు గెట్ అ జాబ్ నీకు 6 to 12 months పడుతుంది జాబ్ రానికి అందుకే హైదరాబాద్ అమీర్పేటలో అవన్నీ అందుకే నీకు ఫుల్ ఉండేది ఓకే మిగతా వాళ్ళు జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో నీకు ఎంప్లాయర్స్ అరౌండ్ గుడ్ 60 to 70% ఆఫ్ దెమ్ కంప్లైన్ సేయింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి రైట్ స్కిల్స్ లేవు ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడానికి వాళ్ళు తొందరగా ఫుల్ ప్రొడక్టివిటీకి వస్తారు ఓకే సో హెన్స్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ స్కిల్స్ సైడ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఈస్ క్వైట్ హై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎట్లుంది మార్కెట్ అంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ నీకు డిఫరెంట్ మార్కెట్లలో డిఫరెంట్ ఓకే హెల్త్ కేర్ చూసుకున్నావు అనుకో ఫుల్ భయంకరమైన జాబ్ యూ హ్యావ్ లోడ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ దిస్ నో డౌట్ అబౌట్ దట్ ఓకే కాకపోతే జనాలు ఉన్నారా స్కిల్డ్ పీపుల్ టు టేక్ దోస్ జాబ్స్ అది లేదు ఓకే ఓకే అండ్ ఆల్సో రిక్రూట్మెంట్ స్ట్రీమ్ లైన్ అయి ఉందా లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఐటీ చూసుకున్నావు అనుకో రిక్రూట్మెంట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రీమ్ లైన్ బికాస్ లాస్ట్ డికేడ్లో IT sector has invested a lot in IT పీపుల్ని ఎట్లా రిక్రూట్ చేసుకోవాలి నేను కాలేజ్ నెట్వర్క్లు బిల్డ్ చేసుకుంటాను ఓకే అదంతా సో అలానే మిగతా సెక్టర్స్లో మిస్ అవుతుంది కోర్ చూసుకున్నాను కోర్ ఈజ్ యువర్ మెకానికల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వీటిలలో సివిల్ ఇంజనీర్ కదా నీకు IT కంపెనీస్ వచ్చినని సివిల్ కంపెనీస్ రావు రైట్ బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ సివిల్ అంత జాబ్ డిమాండ్ లేదు అని కాదు ఇట్ జస్ట్ మీన్స్ దట్ those recruiters companies are not matured in recruiting in a way that IT companies do. Okay because IT companies full boom అయిపోయి organizations have become so large and అవి streamline అయినాయి నీకు ఇవన్నీ చూసుకుంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం సెక్టర్స్ ఫ్యామిలీ రన్ కంపెనీస్ ఓకే దే కాంట్ పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్ టు గో టు కాలేజ్ అదంతా సో వాళ్ళు ఉన్న నెట్వర్క్ లోనే ఏదో తీసుకుంటారు బట్ యూ డూ హ్యావ్ జాబ్స్ జాబ్లకి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఇష్యూ ఎస్పెషల్లీ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి రైట్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి నీకు దే నెవర్ స్ట్రగుల్ టు ఫైండ్ అ జాబ్ ద ఛాలెంజ్ ఈస్ అబౌట్ హౌ కెన్ వి అప్ స్కిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సో ద ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్లరిషింగ్ ఓకే నీకు మోర్ స్కిల్డ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఇండస్ట్రీస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్లరిషింగ్ బికాస్ నువ్వు ఒక నువ్వు మంచి స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీ ఉన్నావు యూ కమ్ అప్ విత్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ హై నువ్వు ఎక్కువ డెలివరీ చేస్తున్నప్పుడు నీ కంపెనీకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తుంది నీ కంపెనీకి ఇన్కమ్ ఎక్కువ వస్తున్నప్పుడు గ్రో అవుతుంది రైట్ దెన్ దే వాంట్ టు రిక్రూట్ మోర్ రిపీట్ అవుతా ఉంటారు సో దట్ గోస్ ఆన్ మన దగ్గర ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవన్నీ లాట్ ఆఫ్ కోర్ సెక్టర్స్ నీకు లార్జ్ మైక్రోసాఫ్ట్లు ఇన్ఫోసిస్లు అట్లాంటివి ఇప్పుడు ఇండియాలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ సెటప్ చేసుకుని కూర్చున్నాయి ఐటీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి నీకు మెచ్యూరిటీ దీంట్లోకి వచ్చేసరికి స్మాల్ మీడియంలో ఎక్కువ ఉంటాయి లార్జ్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి నీకు మోర్ స్కిల్ పీపుల్ ఈ స్మాల్ మీడియంలలో కూడా పోతూ ఇప్పుడు నీలాంటి అని చూసే వాళ్ళు యంగ్ కిడ్స్ వెళ్ళి వీ కెన్ డూ థింగ్స్ డిఫరెంట్లీ అండ్ దిస్ హౌ వీ కెన్ గ్రో అవన్నీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే they'll also start booming up. Right. Okay. సో మీకు మనకి ఇప్పుడు ఐడియా ఉంది అండ్ దెన్ మీరు రీసెర్చ్ అయిపోయింది సో దెన్ మీరు ప్రోటోటైప్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు కదా సో లైక్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఇట్లా మీరు prototyping is a fun process okay because that's the first time you'll start seeing your product coming to life exactly that is the most I think that is the most enjoyable time okay during entire process లో కదా అంటే స్నిప్ అక్కడక్కడ నగెట్స్ ఉంటాయి కానీ దట్ వన్ ఈస్ గుడ్ బికాజ్ నువ్వు అది ఫస్ట్ లైఫ్కి తీసుకొస్తావు దెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్ రైట్ అండ్ యూ స్టార్ట్ ఇటరేటింగ్ ఓకే చాలా మంది ఫస్ట్ థింగ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పిట్ ఫాల్స్ దేర్ రైట్ నువ్వు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీస్కి వాళ్ళకి చూపించి ఇంకొంతమంది హ్యాండ్ఫుల్ కస్టమర్స్కి చూపించి ఓకే అందరు చాలా బాగుంది నౌ టైమ్ టు జంప్ అని దూకేస్తారు okay one of the things that any new entrepreneur who is or thinking about getting on this journey is entrepreneurs are very good at becoming delusional okay what I mean by that is because by that time you're so much into it ఇది కరెక్ట్ నేను ఏం చేసిన అదే మనం ఏం చేస్తే నేను చాలా మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేసా నాకు తెలుసు రైట్ ఓకే సో నీకు చాలా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తూ ఉంటుంది బట్ నీ బుర్రలోకి నువ్వు కావాలని సెలెక్టివ్ ఎక్కించుకునేది చాలా మంది మంచిగా ఉందని చెప్తున్నారు ఓకే ఐ కెన్ గో హెడ్ ఓకే సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిటాచ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ జెన్యూన్గా అందరూ ఏం చెప్తున్నారు
you should focus more on the negative feedback. Positive feedback, okay, very good, brilliant, I'm happy with it. Negative feedback, వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పారు అది, దాంట్లో మైలేజ్ ఉందా లేదా, డూ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్, అండ్ ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు వరీ నౌ ఆర్ వరీ లేటర్ అన్నది. ఓకే, సో ఫస్ట్ అది. రెండో కీ థింగ్ వాజ్ వన్ థింగ్ ఐ వాజ్ పర్టిక్యులర్ ఫ్రమ్ డే వన్, విచ్ మై రెస్ట్ ఆఫ్ ద co-founders are as well, is how do we create a sellable product. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎట్లా అమ్ముదాము అని ఆలోచిస్తారు. ఓకే ఓకే, నీకు ఆ సేల్స్ అనేది ఫస్ట్ నుంచే నీ మైండ్లో ఉండాలి. ఓకే, నీ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సేల్స్ కూడా ఈజ్ ఈక్వల్లీ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నువ్వు ఆ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతిసారి నేను దీన్ని అమ్మగలుగుతానా లేదా, నువ్వు ప్రతిసారి ఆ ప్రోటోటైప్ తయారు చేసి తీసుకెళ్ళి నువ్వు యుల్ స్టార్ట్ నోటీసింగ్ దేర్ మోర్ ఫ్రమ్ అ సేల్స్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటావు, ఓకే, సో you should be able to, can you actually communicate the message, a strong message to audience with minimal effort where they want to buy your product. Simple. Okay, so నువ్వు అది కంటిన్యూస్గా ఆలోచిస్తున్నావు అనుకో, అవును, దెన్ నీకు ఏమైందంటే when you get to the full product, ఓకే, అప్పుడు it will become easier for you. Your 50% of the job is done. Okay. Yeah, still 50% బొమ్మ ఉంటుంది, execution is another complex beast. Okay. But at least you have thought through about it from day one. Yeah, and you got the product to a stage where it's got the right features that will address the problem, and also it's designed in such a way that it talks to everyone, that they will understand about it, and you priced it well, and they want to take it as well. Okay. So prototypes. Okay, so prototype-lu, by the way, we did more than 100 versions of prototypes. Yeah, okay, అంత క్రేజీగా చేసి ఉండే మేము. ప్రతి దాంట్లో మళ్ళీ ఏదో ఒకటి మాడిఫై చేయడం, మళ్ళీ every single time we worked with universities and students, ఇక్కడ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ తోటి, ఇండియాలో యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ తోటి. ఓకే, we were so lucky. By the way, మాకేం నెట్వర్క్ లేదు. ఓకే, ఇదంతా డిటర్మినేషన్ తోటి పోయి we are knocking on the doors, అది ఇది అంతా చేసి we formed our own network. Okay, we are simple low middle class నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళం. So we don't have any అంత సెక్సీగా స్టార్ట్అప్ వాళ్ళు మనం అనుకున్నట్లు. స్టార్ట్అప్ వాళ్ళు చాలా మందికి నెట్వర్క్ ఉండదు. ఓకే, ద కీ థింగ్ ఈజ్ you don't ask, you don't get. Simple as that. Yeah. First thing a founder should learn to do is, అడగడానికి సిగ్గుపడద్దు. అవును, హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. You should just go ask. Your purpose, if your purpose is the right one, అది డ్రైవ్ చేస్తుంది, అది డ్రైవ్ చేస్తుంది, అండ్ దట్ విల్ హెల్ప్ యూ. ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ కంటిన్యూస్లీ హార్డ్, నువ్వు ఎఫర్ట్ పెడుతున్నావు అంటే దట్ విల్ పే ఆఫ్. యూ విల్ ఫైండ్ ద రైట్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ జర్నీ. డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ నాకు అయ్యా నేను ఇంత కష్టపడుతున్నా కూడా రావట్లేదు. పేషెన్స్ ఈజ్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ కంటిన్యూస్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ప్రోటోటైప్స్ వచ్చినాయి. ఆబ్వియస్లీ మనము ప్రోడక్ట్ లాంచ్ 2 weeks తర్వాత ఉంది కదా మీరు చెప్పినట్టు, నెక్స్ట్ వీక్. ఎస్, దానికంటే ముందే మనం ఇక్కడే ఆ ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్, మీ ఐడియా ఉంది, ఆబ్వియస్లీ మీరు ప్రోటోటైప్ వేసుకున్నారు, మీరు అగైన్ దీన్ని డెవలప్ చేశారు. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్? ఆ ఫ్యూచర్స్ వాళ్ళకి ఎట్లా హెల్ప్ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్గా? అయితే టు ఫైండ్ ద జాబ్ ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళ స్కిల్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికైనా. అండ్ నాకు బాగా ఇంప్రెస్ అయింది, బికాజ్ ఐ నో ద ప్రోడక్ట్ కాబట్టి, నాకు బాగా ఇంప్రెస్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే యూజువల్లీ ప్రజెంట్ ఇండియాలో మనకి ఫారెన్లో ఉన్న మార్కెట్ తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. లైక్ లెట్స్ సే ఐమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఇండియా, యూకేలో అవ్వచ్చు, యూఎస్లో అవ్వచ్చు, కెనడాలో అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్లో కానీ ఒక పర్టికులర్ జాబ్కి మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది, ఏ స్కిల్ కావాలి. లెట్స్ సే ప్రతి కంట్రీలో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అవి తెలియదు మనకి, అంటే గూగుల్లో వస్తుంది కానీ ఆర్ ఎల్స్ నార్మల్ మన రీసెర్చ్లో తెలుస్తుంది కానీ అంత ఇన్ డీటెయిల్గా తెలియదు. బట్ మీరు ఇది యూనిక్గా లైక్ ఆ డేటా మొత్తం స్టూడెంట్ ముందు పెడుతున్నారు. అగైన్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎ క్యాపబిలిటీ, ఈ కెన్ మనవాడికి ముందే తెలుస్తుంది పిక్చర్ మొత్తం. సో ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అవన్నీ ఎట్లా డిజైన్ చేశారు? So what are the features exactly? So there are the features are mainly around 4 logical steps. So మన product లో ఉండేది there are more than 5-6 features. కాకపోతే అది మెయిన్లీ స్టూడెంట్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి, జాబ్ సీకర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి, ఇద్దరు కస్టమర్ సెగ్మెంట్స్, స్టూడెంట్స్, జాబ్ సీకర్స్. ఓకే, different people have different needs. Student ఏంటంటే లాస్ట్కి వచ్చేసరికి దే విల్ బికమ్ ఎ జాబ్ సీకర్ at some point.
సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా, విచ్ ఈస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళకి ఆ సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఎట్లా కలిగలుగుతాం. రైట్. సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ వాళ్ళకి రావాలి అంటే హౌ కెన్ దే టేక్ డెసిషన్ దెమ్సెల్స్, వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళు డెసిషన్ ఎట్లా తీసుకుంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీ జనరేషన్, మీ తర్వాత జనరేషన్ వాళ్ళందరూ ప్రతి క్లెవర్ కిడ్స్ యూ ఆల్ ఆర్. ఓకే, గుడ్ థింగ్ ఈజ్ యూ గైస్ హ్యావ్ యాక్సెస్, మీకు అందరికీ మంచి ఇంటర్నెట్ అన్నిటికీ టెక్నాలజీకి యాక్సెస్ ఉంది. ఓకే, సో నీకు అంత యాక్సెస్ ఉన్నా కూడా టెక్నాలజీకి నువ్వు అన్నట్టు ఇందాక డేటా ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఆ ఏజ్లో 12th స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు అంత రీసెర్చ్ చేసి అన్ని డేటా పాయింట్స్ దగ్గర తెచ్చుకొని నేను డేటా సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను బికాస్ దీస్ రీజన్స్ అంత సింథసైజ్ చేసుకోవడం ఈజ్ అన్ ఎఫర్ట్. సో యూజువల్లీ ఆ ఏజ్ సెగ్మెంట్ వాళ్ళకి పేషెన్స్ తక్కువ, రైట్. పేరెంట్స్కి వచ్చేసరికి పాపం పేరెంట్స్కి అంత తెలియదు. అవును. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై వాళ్ళు ఏమి వింటున్నారు న్యూస్లో, వాళ్ళ ఫారెన్లో ఉన్న కజిన్లో, వాళ్ళ పెద్దనాళ్ళ కొడుకులో వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు అవే వింటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్, లాజికల్ స్టెప్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్లో ఏముంటుంది అంటే ఫీచర్ జాబ్ మార్కెట్ ఇన్సైట్స్ అక్రాస్ 6 countries. So we are taking data from 63,000 job market sites. 6 దేశాల్లో ఇండియా, యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్. ఈ 6 దేశాలు ఎందుకన్నా అంటే మన ఇండియా వాళ్ళు మోస్ట్లీ ఇండియాలో ఉంటారు లేదా బయట చదువుకోవడానికి వెళ్తారు. చెప్పాను కదా ఇందాక, వీ వాంట్ టు హెల్ప్ దెమ్ త్రూ అవుట్, ఏ స్టెప్ తీసుకుందామన్నా హెల్ప్ చేద్దాము అని. ఓకే, సో బుడ్డోడు కిడ్ ఆర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నా కూడా అక్కడ దే హ్యావ్ ఆ జాబ్ మార్కెట్ ఇన్సైట్స్ ఇన్ అ వెరీ ఈజీలీ కన్జ్యూమబుల్ ఫ్యాషన్. నేను ఐటీ సెక్టర్లోకి పోదాం అనుకుంటున్నాను. ఐటీలో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టాప్ జాబ్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ జాబ్ దట్ ఈస్ పోస్టెడ్. ఏవైతే లాస్ట్ 1-2 yearsలో ప్రతి జాబ్ పోస్ట్ చేసింది మేము దాని కౌంట్లోకి తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆ రోల్స్ అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి. ఎన్ని జాబ్స్ ఆ రోల్కి ఎన్నిసార్లు పోస్ట్ చేశారు, యావరేజ్ శాలరీ ఏంటిది, ఓకే, అవన్నీ చూపిస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ విత్ దట్ గివ్స్ ద స్టూడెంట్ ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇస్తుంది. ఈదర్ నేను ఓకే ఐటీలో వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, నేను వెరీ ప్యాషనేట్, ఆల్రెడీ నాకు క్లారిటీ ఉంది, నేను ఇది అయిదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐల్ గో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇండియాలో జాబ్లు ఉన్నాయి, మంచిగా శాలరీ మంచిగా ఉంది, ఓకే ఫైన్, ఐల్ స్టే హియర్. ఆర్ నేను చేద్దాం అనుకునే దానికి ఐఎమ్ మోర్ ఫినాన్షియల్లీ డ్రివెన్ కూడా, రైట్. ఓకే, నాకు ఈ దేశంలో ఎక్కువ జీతం వస్తుంది, నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో నాకు పైసలు కూడా కావాలి, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తా ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత. బట్ నేను ఈ చదువుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, సో నెక్స్ట్ స్టడీ అబ్రాడ్, సో ఈ దేశానికి వెళ్తాం ఫర్ దట్ రీజన్. ఓకే, సో నువ్వు ముందే యూజింగ్ ద డేటా పాయింట్స్, నువ్వు ముందే ఒక డైరెక్షన్, సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ సెట్ చేస్తావు. పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ కూడా, నేను ఐ సీ దిస్ ఆఫ్టన్ మా ఫ్యామిలీస్లో అయినా కజిన్స్ దగ్గర అయినా ఎవరు వాళ్ళ పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు, అరే కూతురు చెప్పు, ఇది ఈ కొడుకో కూతురుకో ఇది చేస్తా అంటుంది, కానీ దాంట్లో నువ్వైనా మాట్లాడు అంటారు. ఓకే, నేను మాట్లాడేది ఇప్పుడు ఇట్లాంటి డేటా ఉందనుకో, పేరెంట్స్ పిల్లలే కలిసి కూర్చొని పిల్లలు ఇది చేద్దాము అనుకుంటుంటే దీంట్లో అన్ని డేటా ఎవరికైనా సింపుల్గా అర్థమవుతుంది. అది దాంట్లో పెద్ద బ్రెయిన్ పవర్ పెట్టిన అవసరం లేదు. పేషెంట్ కూర్చొని ఒక అర్ధగంట దాన్ని గెలికితే అటు స్టూడెంట్, ఓకే నాన్న నువ్వు ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నావా, బట్ ఐ థింక్ నువ్వు ఇది చేస్తే మంచిగా ఉంటుందేమో, లెట్స్ సీ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసి అవన్నీ చూస్తే దాంట్లో ఆ డేటా ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ అన్ ఇన్ఫార్మ్ డెసిషన్. ఓకే, కిడ్ హ్యాపీ, పేరెంట్ హ్యాపీ, అండ్ కిడ్కి డైరెక్షన్ సెట్. దాని తర్వాత నీకు కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇదర్ బయట చదువుకోవడానికైనా లేకపోతే అదే దేశంలో బ్యాచిలర్స్ చేయడానికైనా ఆ పర్టికులర్ జాబ్స్ నువ్వు ఏవైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నావో దాని మీద కొట్టి యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ మోర్ డీటెయిల్ డేటా ఆన్ ఇండియాలో అయినా, యూకేలో అయినా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఈ అన్ని దేశాల్లో నీకు టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏం అడుగుతున్నారు, టాప్ 10 టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఏంటి రిక్రూటర్స్ అడిగేది ఆ స్పెసిఫిక్ జాబ్కి ఆర్ ఎనీ జాబ్. దెన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏం అడుగుతున్నారు, ఓకే, టాప్ 20 రిక్రూటర్స్ ఎవరు, టాప్ 20 లొకేషన్స్ ఏవి, అవి లేటర్ జాబ్ సీకర్స్కి ఎక్కువ పనికి వస్తాయి, రైట్. నీకు అదేం చేస్తుంది అంటే నువ్వు తీసుకునే కాలేజ్ నీకు ఆ స్కిల్స్, మార్కెట్ డిమాండ్ చేసే స్కిల్స్ కోర్స్ మాడ్యూల్స్లో కవర్ చేస్తుందా లేదా. ఓకే, మళ్ళీ అక్కడ కూడా నా ఫ్రెండ్ పోతున్నాడు ఆ కాలేజ్కి, వీడు మంచిగా ఉందన్నారు, వాళ్ళు మంచిగా ఉందన్నారు, ఆర్ ఆ కాలేజ్కి వెళ్తేనే నీకు మంచి సీట్ వస్తాయి, ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంటుంది, ఇంత ఖర్చు పెడదాము, అదంతా కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ నీకు ఆ కాలేజ్
మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ ఇస్తుందా లేదా. సో నువ్వు దాన్ని తీసుకొని ఆ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్. ఓకే, నువ్వు ఫైనల్ ఇయర్కి వెళ్ళే టైంకి యూ ఆర్ ఆల్సో అక్వైరింగ్, ఓకే నా కాలేజ్లో ఓన్లీ 50%, నన్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ విల్ గివ్ యూ 100% స్కిల్స్. ఈవెన్ టాప్ కాలేజ్ తీసుకో, దే వోంట్ గివ్ యూ. మన ఇండియా యావరేజ్ కాలేజెస్ అన్నీ చూసుకుంటే ఎనీవే బిట్వీన్ 20 to above. Depends. Okay, good colleges are good 50 to 70%, and then your Ivy League colleges will give you around 80+%. Okay. But at least the student knows that, okay rabbi, నాకు ఈ కాలేజ్లో ఓన్లీ 20% అక్వైర్ చేసుకుంటున్నాను, ఐ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ మై ఫ్రీ టైమ్ లిటిల్ బిట్ ఎఫర్ట్ ఇన్ అక్వైరింగ్ ద అదర్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే 4 years టైం ఉంది నా ముందు. ఐ నీడ్ టు డూ దిస్ ప్రొయాక్టివ్లీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది is job market insights. It can be used by job seekers and students in different fashions. ఒక్కసారి జాబ్ మార్కెట్ ఇన్సైట్స్ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ అలైన్ టు 1 to 4 jobs. అలైన్ అవుతావు. సో యూ నో ద సెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, నీ స్కిల్ గ్యాప్ ఏంటిది అని తెలుసుకొని దెన్ మన దాంట్లో 70,000+ అప్ స్కిల్ ఈజ్ అ థర్డ్ బిట్. అండర్స్టాండ్, అలైన్, అప్ స్కిల్ దాంట్లో మోర్ దెన్ 70,000 సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో పవర్డ్ బై AI టీచింగ్ అసిస్టెంట్ కూడా. సిమిలర్ టు యువర్ ChatGPT అండ్ Anthropic ఇవన్నీ. That will help you with number of other things. So you can access those self-learning modules and you can acquire the missing skills that you have. Finally, fourth step is get market ready. Okay, get market ready lo there are 2 features. Okati assessment, skill assessments to test your skill level by taking assessments. Okay, and then finally it's interview preparation tips. Again, most of them will be attending interviews for the first time. వాళ్ళు ఏం అడగబోతున్నారు ఏంటిది అవన్నీ you haven't attended yet, so you don't know. You have to again Google search లో అవన్నీ చేసే బదులు top 20 jobs for top sectors కి ఒక 4-5 sectors కి. So we worked with the real recruiters and we compiled a list of, okay, these are the top 100 to 200 questions that are frequently asked. And these are the ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్స్. మళ్ళీ బట్టి కొట్టి అదే చెప్పడం కాదు, జస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు ప్రిపేర్. ఇట్ విల్ గివ్ దెమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బూస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్, ఓకే దిస్ ఈస్ హౌ ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్. ఇట్ గివ్స్ దెమ్ ప్రిపరేషన్ టిప్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఎట్లా చెప్పాలి అదంతా అని. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ యాజ్ వెల్. A community is more about continuous learners kind of questions and it's a global అన్ని దేశాల్లో వాళ్ళు ఉండి you can do one-to-one messaging, useful assets post చేసుకోవచ్చు like your CVs templates అయినా, entrepreneurs కి pitch decks, number of other things. A vibrant community. Okay. So the current platform is like a one-stop shop for, I wouldn't still call it as one-stop shop because there's more that need to be done. Okay, but it's a very good tool that will help a student or a job seeker to get job market ready and put them in a very strong position in the market to be picked. ఓకే, మంచి ప్యాకేజ్ రావడానికైనా తొందరగా జాబ్ దొరకడానికి. రైట్. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లైక్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేసాము, మనకి ఎలా అనుకున్నాం అలా గోయింగ్ బ్యాక్ టు ప్రొడక్ట్ డిజైన్. ఓకే, రైట్, డన్. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆబ్వియస్లీ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎస్, అగైన్ మనకి మనం ఆబ్వియస్లీ ఎంత డిటర్మినేషన్ ఉన్నా నేను ఎంత స్కిల్ సెట్ ఉన్నా కానీ నీట్, బికాస్ స్కేల్ పెద్దది కాబట్టి, బికాస్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్న ప్రాబ్లం పెద్దది, అండ్ దెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూజర్స్ కూడా మ్యాసివ్. ఇదేదో నార్మల్ ప్రోడక్ట్ మనకున్న దాంట్లో బిల్ చేసి టెస్ట్ చేసి డెవలప్ చేసి కైండ్ కాకుండా మనకి ఇనిషియల్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది కదా. సో లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు అనుకున్నప్పుడు మీకున్న ఆప్షన్స్ ఏంది ప్రెసెంట్, అండ్ దెన్ ఎట్లా రైజ్ చేశారు? సో స్టాండర్డ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, అందరూ పాడ్కాస్ట్లో వినేది ఇది. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ వన్, ఫస్ట్ ఏంజల్స్ ఒకటి, venture capitalist. So these are 3 standard ones. Right. So we tried venture capitalists, we tried angels in different countries. Then finally first friends and family asal consider cheyaledu. Right. Okay. So we were like the market size is massive. Okay, the monetary aspect is in
hundreds of billions. Okay, so venture capitalists should be up for it. Okay. But again, fundraising thing, it only started, our 2020-22, our wave lo chesute, it would have been different. Okay. We only started after that wave is finished and under they started realizing the pain. Okay. So they were a bit cautious about it, and the market changed, obviously. They want to see more product. Traction. We need a bit more traction. ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉండి లైక్ ఎంతో కొంత జనరేట్ చేస్తుంటే ట్రాక్షన్ ఇస్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ అంతే. కొంచెం ప్రోడక్ట్ వచ్చి కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చి కొంచెం పైసలు కూడా జనరేట్ అవుతుంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తామని. ఏంజల్స్ వర్ గుడ్, దే వర్ అమేజింగ్. ఓకే, బట్ ద ఈక్విటీ they were asking was too high. Few angels. We got loads of rejections. I count కూడా మర్చిపోయినా. Okay. right. Which was good. Out of that we got a lot of good feedback. It helped us refine in pitching and కొంచెం idea కూడా ఇంకా we made it tight and we tightened it up. So it was all good for better. Then we decided why don't we do a family and friends, because అప్పుడు for the first time what we did was, okay, what are the routes for us to ఇంకా ఏమున్నాయి అని చూస్తే that forced us to actually look at other options like ఏది ఇప్పుడు యూకేనా ఇండియానా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అని. సో వీ కంపేర్డ్ బోత్ మార్కెట్స్. యూకేలో one of the things is startups are risky, right? One of the things and the investment that we wanted was huge. Huge, and for a pre-seed we were going for around 700k, 7 crores, 7.5 crores, okay, 750k. So that's a lot of money, right? Exactly. Friends and family దగ్గరికి వెళ్తే the relationships, okay, it's a lot of money. First thing is relationships side of stuff. Going to them and asking for such large amount is a big thing. So we compared both markets, చూసాము. మార్కెట్స్ ఎందుకు కంపేర్ చేసినామంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద పీపుల్, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఇన్సెంటివ్స్ ఏమున్నాయి మార్కెట్లలో. ఓకే, ఇప్పుడు యూకేలో చూసుకుంటే SEIS EIS స్కీమ్ అని ఉంటుంది. సో ఎనీ వన్ హూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ స్టార్ట్అప్, మా లాంటి స్టార్ట్అప్లో వీఆర్ SEIS అండ్ EIS అప్రూవ్డ్. ఓన్లీ 30% ఆఫ్ యూకే స్టార్ట్అప్స్ get approved for that. Under apply చేసిన వాళ్ళందరికీ it won't come. Okay, you're doing the right thing and helping Britain prosper, and it's a global one and real world problem solve చేస్తున్నావు, strong business case ఉంది అంటే. Okay. So we got approval for both. Okay. SEIS ఏంటంటే ఎవరైనా ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్, నార్మల్ పర్సన్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ అప్రూవ్డ్ కంపెనీ. వాళ్ళకి SEIS అయితే 50% అమౌంట్ విల్ బి గివెన్ బ్యాక్ బై, ఇప్పుడు 100 రూపాయలు పెడితే వాళ్ళకి 50 రూపాయలు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది స్ట్రైట్ అవే, బట్ నీకు 100 రూపాయలు షేర్లు వస్తాయి. EIS ఏంటంటే 30% వస్తుంది. ఓకే, సో VCs, these guys also can invest. So it's a good thing for them. So we went through that on purpose, and అప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఓకే, అప్పుడు VC దగ్గరికి వెళ్ళడం ఎందుకు, they can actually do it. మన వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్ అవుతారు. The risk in investing is now dropped significantly because there is another thing as well. కంపెనీ డుప్కి కొట్టింది అనుకో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 50% వెనక్కి వచ్చింది, 50 or 30%. కంపెనీ డుప్కి కొడితే దెన్ ద గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ 50, ఇప్పుడు ఇంకో 50 రూపీస్ ఉంది, దాంట్లో 45% వెనక్కి ఇస్తుంది నీకు. అవునా, ఇది గవర్నమెంట్ అంటే ఎట్లా, వాళ్ళు ఎట్లా అనలైజ్ చేస్తారు కంపెనీ? సో యూ షుడ్ బి ఎ ట్యాక్స్ పేయర్, రైట్? ఓకే, ఆబ్వియస్లీ విల్ ఫైల్ బ్యాంక్రప్సీ ఫైల్ చేసినప్పుడు, ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద EIS and SEIS investors who invested in this. Everything is recorded, right? HMRC, ఇక్కడ రెవెన్యూ దాని దగ్గర. So ఆ ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్ కెన్ గో అండ్ సే, హే, ద కంపెనీ దట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన కంపెనీ నాకు EIS సర్టిఫికేట్ మీరు అప్రూవల్ ఇచ్చారు అండ్ యూ గేవ్ మీ 50% as well. The company is ఇప్పుడు బస్ట్, ఇట్స్ గోన్ బస్ట్. ఓకే, సో I want to claim my 45%. That 45% and 50%, it's all linked to నీ ట్యాక్స్కి. You should be, నువ్వు అంత ట్యాక్స్ పే చేస్తూ ఉండాలి for you to get that amount. Okay, so నీకు మన వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే పే, we were raising small tickets. Okay, 10,000, 50,000, 100,000. Okay, 10 లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎనీథింగ్ 10 లక్షలు ఇస్ ద మినిమం బ్రాకెట్. సో ఎవరు ఎంత ట్యాక్స్ కడుతున్నారు, ఆర్ ఎంత రిస్క్ తీసుకున్నాము, ఆర్ ఎంత పైసలు ఉన్నాయి ఆ టైంలో చూసి people who invested 10,000, 30, 50, 100k వరకు కూడా. సో లక్కీలీ దట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మొత్తం ఫ్రెండ్స్ మధ్యలోనే ఇన్ less than 2 months we were able to raise 650k.
Yeah, we stopped at 675. Our target was 750, ఓకే but we stopped at 675 ఓకే because we took a decision on, okay, this should be sufficient for now. If required, we'll raise again. ఓకే By then, my numbers ఇంకా clarity వచ్చింది మాకు. అవును So why should we go for more when we don't need it at this stage? But we know we can tap into that if we need. Yeah. So we just cracked on with, because fundraising is also a big pain. అవును Okay, it's time consuming process. Should we sit on the money and continue with this for another month or two? Yeah, or because we were at the Side by tail- side. or should we just 100%? Now we have money. Time is of essence. Okay, we know exactly what need to be done from product perspective, because we have done hundreds of iterations of product and we got loads of feedback adanta. So it's best to focus all our efforts on getting the product built and shipped, and then we'll take a call. రైట్ Yeah, so that's where we are now at close to shipping the product stage. Yeah. Right. Normally Verdict will be out soon. Yeah. మనం లైక్ యూజువల్లీ ఫండ్ రైజ్ చేసేటప్పుడు ఇన్వెస్టర్ దగ్గర రీచ్ అయ్యేటప్పుడు హౌ డిఫరెంట్ ఇట్ ఈస్. నార్మల్లీ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే షార్క్ ట్యాంక్ డ్రాగన్స్ డెన్ ఈ షో ఉంటాయి కదా, డ్రాగన్స్ డెన్ ఈ షోస్ చూసి ఇట్లనే జరుగుతాయేమో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇట్లనే అనుకుంటారు, మిస్కన్సెప్షన్.